you don't move. You're stuck in one place. You literally look like you're moving because you're driving everywhere, but you're stuck in one place, and your ear is constantly here at the conductor and back on the road. And then your eyes, I can count the number of times I even looked in the driving mirror. I was constantly looking at the side mirror, the side passenger side, trying to make sure are the passengers coming off safely, are they getting on safely, and then this side is literally neglected. That's normally why you see the taxi guys bagala okututomera. Nabuzo yiwadini chi nemuga ndi mukuli style. Roli musiramu koze siri musiramu ndi mukuli style. Nambuza ndi wa mukuli style abachawe nameka. Tokato ino mchalo. Eh, nkulina. Ono mchalo. Kati aba ekyo kibasha ekyo kumbuza abakyala kinumi. Kubanga kiri kya buntu bwana. Zolo kwa sala mchalo mu. Yali sisoba kwenda line mpamvu kwetu. Iyo ekomanga mu namba mmeka. Zolo kwa mubiri. Komanga nenga ate kusenza komeka komungeri awali kiba stating wali badenga mu matano. Bandi bala gandi okuswana okuze 10. Mukusoka nga yingi muluka. Kitegeera mbadde manyi musajja ategeera oba kyakola akitegeera. Ba mukusoka so sendifuna abantu ayimira kumukumu nengamba mulenzi alabika kimanyi kyakola. Ate kinyizizo kimanyi vuga lotu paka gayaza. Ate otuse na kyusa muloka ngalu tasa kulowooza nti bawano ku stage nteka konfuna abantu yogwegwa kuvuga kudda muki anti abamusiru. The traffic guy stopped me. I was already ready for them. I have my driving permit ready. Moroka Jemvuze, I know the car is very good. But this driver, it seems he likes giving out money. Omusirikale we yatoyimiriza ate nze yasose n'omugamba kwanza n'abademba labi n'omugamba beberemu abasirikale ki baabo nga atagala kitegeera mugamba beberemu abasirikale baabo era nze n'abadde nkitegeera nti bagenda tuyimiriza naye baatuyimiriza n'abadde manyaka akasente kakoze ki kawedde. But the way I was driving, that's how taxi guys drive. Bwe bato bavuga nze mugambi there is no way you drive like a normal person. There are no designated stages. I find that literally all bine bintu byonna betuyitamu essaawa eno chaos yonna bwetulina government. We need to have designated taxi stops, which we don't have. So a taxi driver will stop anywhere where there is a passenger. That is what I was doing. And a taxi driver will be looking for passengers everywhere. This is what I was doing. Kwa tosobola kutagala gye yatagadde nga yatawasinye tamanyiza butakuyimiriza baatuyimiriza era nabadde simanyi tyalina ne permit naye we yajjayo permit ye baatuyambye ne tuyitawo tebatuggyeko ssente kyekirungi. Kusinza ku bbanga lyenvugidde sisobola kumuwa mulimu okujjako mpozi nga muwa bwa conductor. Chinene and his boy, they work very well as a team. I find that I think for a taxi to be successful, it's teamwork. The driver and conductor have to work like unanimously. They need to know when the driver is messing up, the conductor is not messing up. That's why you see when the driver is turning wrongly, conductor, but they work very well together. Oyajja tule mu taxi, boda ziri dangerous. Abiganye. Asaze wate ko bulamwe mukati abaga. Agala boda. Amanyi obulamu bubwe. Kiramugambye emyaka. Oyo mukulu yali badde atula mu boda. Oyo amagumba ge tegakyayunga. Yagala tula mu taxi. Yabadde atula mu taxi naye kati uyo agenze ku boda. Kula teriko myaka. Naye ku return rege aba taxi bagenda kumpulira. Ogenda muzeeyi. Osaze amagumba gateeke mu risiki. Kale. Ensonga y'omulimu ogwo agwemu obudde. Ayinza okuba nga gwagala ku mutima naye nga enkola gy'alina okukolamu tanaba kubeera comfortable nagwo. Agwemu obudde asobole okwongera okufuna ku training agimanyi moloka okugivuga naye alina okusooka okufuna ku training eyo eya taxi size zino aliya zaffe ze tubeeramu novuga aliyayo olukwanga ogenda kayunga novuga buvuzi kasita otuuka ku wampo ng'osiba taxi yo ya maaso na bwongo. Kinene
even from what I know about him, because before I got the taxi from him, I interacted with him. I realized he's a very good driver. He's patient on the road, which is a very good virtue for driving. And he has been very welcoming. He was very engaging. He did not make us pay money to get consent to do this. But of course, we are not making money from this.